From our previous tutorial, we saw what is biodiversity in general and the importance of biodiversity. We also got to learn about different terminologies like ecology, ecosystem, biodiversity, and diversity, and how all these are interconnected to each other, and the importance of biodiversity. Now, let's see the concept of biodiversity. So, what is the concept of biodiversity? So Walter Rosen in 1986 first described this concept of biodiversity, and he told that biodiversity is the assemblage of different life forms. So what does assemblage of different life forms mean? Assemblage means assembling in a particular environment, a particular region. Different life forms are being grouped or being living in particular environment. Take for example aquatic environment. You have this you have many assemblage of many organism will be there. Best example I can give you is if you take ocean, the coastal region of Andaman and Nicobar Islands, you have coral reefs. In Tamil, we call them Pavala, right? So this will only live in the shallow coastal region, and and also lives where the turbidity is very less. Turbidity na kalakam illada idame. So the water also looks very clear. So this particular place will have corals. This corals will have different group of animals. Purida. So likewise, when you go move deeper into the ocean, again the group of organisms or the group of animals that lives in different region of the ocean, again it varies, right? So likewise, different animal has to adapt to survive in the different regions. So the one important concept of the biodiversity is adaptation. So each species will adapt well to live in a specific environment. For example, if you look at this buffalo, it lives at the Himalayan region where the temperature is very less. In order to maintain its body temperature, it has to cover itself with the thick fur. So it has adapted, it has developed or grew this so much of fur so that it provide proper insulation. Proper insulation means provide water, proper body, maintain proper body temperature. So one of the main concept of the biodiversity is like adaptation, and another thing that plays a major role is climate. The changes in climate conditions are reflected in the distribution and pattern of biodiversity on our planet. So let's see how. அதாவது changes in climatic condition are reflected in the distribution and pattern of biodiversity on our planet. So what does it mean? So if there is some changes in the climate, or else in different climatic conditions, you can find distribution and the pattern of biodiversity is different. For example, go with the example given in your book. So why do you think the number of species per unit area declines when you move from tropicals to the poles region? So let me first explain you what is tropical region, what is poles or. So tropical regions are near to the equator. Equator means the 0 degree region, the middle point of the earth. So here, from here 0 degree to 30 degree north and 0 degree to 30 degree south is known as tropical zone. Why it is called tropical zone means the sun exposure is very high, where you get abundant sunlight. So here, plants are the primary producer of the planet Earth. So the plant requires sunlight for their production, for their replication, for their continuous growth. So, but in here, in here, tropical region, you get enough sunlight, so the number of species as well as the number of animals that lives in this region is really high. But from here to when you move towards the pole, from tropical to subtropical, subtropical to temperate, temperate to poles,
the temperature slowly reduces as well as the sun exposure also reduces. So the animals or plants that lives in this area have to really struggle to live and adapt themselves. That is why the number of species which adapted well in that such worse conditions can able to live. That is why you find less number of species when you move from tropical to the poles. But in tropical region, it is not like that. You have enough environmental condition, like favorable environmental condition, like enough sunlight and lot of plants. Lot of plants mean lot of animals. Lot of animals means a lot of variations. So now you understand why the number of species per unit area declines when you move from tropical regions to the pole. Look at here. The tundra and taiga of northern Canada, Alaska, northern Europe, and Russia has only 12 species of tree because they all are near to the temperate or subtropical region where the sunlight exposure is very less. And you have the temperate forest, which is United States of America, where you have 20 to 35 species of plant species. Again, அங்கேயும் sunlight ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதால you get very less number of species. But in tropical forest, Panama, within a small area you have 110 species of plants. ரொம்ப சின்ன ஏரியாலயே. Look at this picture itself. It's a tropical forest. If you look at it, the number and the diversification of species are the different species. But if you look at here, you can easily count the species. I mean, ஒரே மாதிரியான species தான் இருக்கும். 1 2 3. So like you don't have many variations, many different species here, but in here you have lot of variation, a lot of different species. The main reason is insolation. Insolation means sun exposure, sunlight, right? So now you understand, right? Main thing என்னன்னா ஒரு பிளான்ட் சர்வைவ் ஆகணும்னா ஒரு மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பர் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் இருக்கணும். ஸோ அந்த என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா நிறைய அனிமல்ஸ் நிறைய பிளான்ட்ஸ் இருக்கும். அதனால தான் ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் நம்மளுக்கு நிறைய அனிமல்ஸ் நிறைய பிளான்ட் இருக்கு. அதனால தான் இந்தியாவை மெகா டைவர்ஸ் கண்ட்ரி சொல்கிறோம். ஏன்னா நம்ம ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் தான் இருக்கோம், right? So now you understand how climate change has affected the distribution pattern of biodiversity, because here you have a different climate weather pattern. When you go towards the pole, again the different weather pattern. ஸோ இங்கே நல்லா ப்ராப்பர் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் கிடைக்கிறதால இங்கே நிறைய அனிமல்ஸ் நிறைய பிளான்ட்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு. பட் வென் யூ மூவ் ஃப்ரம் ட்ராபிக்கல் டுவர்ட்ஸ் போல், டெம்பரேச்சர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகுது, என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் ரொம்ப வேர்ஸ்ட் ஆகுறதால எந்தெந்த ஸ்பீஷஸ் அடாப்ட் ஆகிட்டு இருக்க முடியுமோ அது மட்டும் தான் இருக்குது. நிறைய ஸ்பீஷஸ் இதனால தான் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷஸ் வந்து பர் யூனிட் ஏரியா டிக்ளைன் ஆகுது. So now you understand the concept of biodiversity, right? So let's see the summary. So the first thing for the concept of biodiversity is every species and every animal that lives on the planet, animal or microorganisms or plants, it has to adapt. It has adapted well to specific environment. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏரியாவில் இருக்கிற பஃபலோ கவ்வை கம்பேர் பண்ணிட்டு ஹிமாலயாவில் இருக்கிற கம்பேர் பண்ணனா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம ஏரியாவில் இருக்கிற இட் லுக்ஸ் மோஸ்ட்லி லைக் நேக்கட். ஃபர் டெவலப்மெண்ட் அவ்வளோ இருக்குது, ஹேர்ஸ் அவ்வளோமா இருக்காது. பிகாஸ் இங்கே டெம்பரேச்சர் ப்ராப்பராக இருக்குது. ஃபர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய பர்ஸ்பிரேஷன் நடக்கும், ஸ்வெட் ஆகும், ஸோ வாட்டர் லாஸ் நடக்கும். பட் அங்கே அப்படி கிடையாது, அங்கே டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ லைக் இட் ஹேஸ் டு மெயின்டைன் இட்ஸ் பாடி டெம்பரேச்சர். வெளியில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் உள்ள அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லைக் வைஸ் டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் ஹேவ் அடாப்டட் well to specific environment. So climate change the influence the distribution pattern of biodiversity. I told you from tropical to poles how the distribution pattern of animals, plants, trees varies, right? And the number of species, I told you how the number of species per unit area reduces from tropicals to poles. So I hope you guys understood this concept of biodiversity. I will see you guys in then my next tutorial with levels of biodiversity. Thank you guys.